హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఆదివారం నాడు యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండాలి. బ్లౌజ్కి లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. ముందు లైనింగ్ కట్ చేసుకుని ఈ లైనింగ్ దీని మీద పెట్టుకుని ఇది కట్ చేసుకుందాము. ఎందుకంటే ఇది జరిగిపోయే క్లాత్, అందుకని ముందు మనం లైనింగ్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి. జరిగిపోయే క్లాత్ అయితే మోడల్ చేయడానికి ఈ కలరు ఈ రెండు కలర్లు యూజ్ చేసి మోడల్ చేసుకుందాం. లూజు 10.5, పొడవు 13.5. లూజు 10.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు పెట్టుకోవాలి. 5 షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2.25, మెడదింపు 9.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. స్క్వేర్ నెక్ అన్నమాట. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు మెడ తిరగేసుకోవాలి. మెడ తిరగేసుకుందాం. ఇలా రెండు మూలల్ని కట్ చేసుకుని తిరగేసుకుని పైన కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా వెనక్కి తిరగేసుకుని పైన కుట్టు వేసుకుని ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్లు వేసుకోవాలి. కుట్లు వేసుకుని ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చుట్టూ కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ వచ్చింది కట్ చేసేసాను. ఈ పక్క పార్ట్ అంతా ఈ కలర్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చింది తీసేసుకుందాం.
ఇలా ఈ పార్ట్ అంతా కలర్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకో కలర్ వేసుకోవాలి. ఇది నెట్, అందుకని 2 పర్లు కలిపేసి వేసేస్తున్నాను. ఇలా డబుల్ ఇచ్చేసి వేస్తున్నాను. ఇలా తిరిగేసుకుని ఓకే, ఈ పక్కది కాదు ఇది.
ఓకే, ఏమైనా ప్యాచెస్ కావాలంటే సెంటర్లో ప్యాచ్ కూడా వేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.